press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. In the last class we talked about non-contact forces, right? So today we talk about next concept that is pressure. So chapter is force and pressure. Force and pressure, part 5. Students, now let's take a nail, ಮೊಳೆ ಗೋಡೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಮೊಳೆ, ಮೊಳೆ, nail, and let's take a wooden plank, ಹಲಿಗೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಲಿಗೆ, ಅದೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೇಲ್, say this is nail. I will draw a bigger one. So today pressure. So we have wooden plank. Right? Halage wooden plank. We have to take a nail. ಮೊಳೆ, right? ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಆ ಮೊಳೆನ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೊಳೆ, nail. I have an hammer, a hammer, not hammer, an hammer. It is right, hammer. Now, students, taking nail, placing on wooden plank such that its head should be placed on wooden plank, not the tip or the pointed edge. ಚೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಮಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ದಪ್ಪಂದು, ಅದು ಹೆಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ನೇಲ್ with your force, with your appropriate force, right? When you hit the nail using a hammer, you may find it is difficult to push this nail to the wooden plank. It is little difficult, or you may not push this nail into the wooden plank. The nail will not go to the wooden plank. But if you take the nail into the reverse order, that is wooden plank, right, wooden plank. Now the nail is like this. The pointed edge, that is sharp one, is now placed on the wooden plank. Head is above. So taking hammer, so when you hit that, now you easily make that to move inside the what? Wooden plank. Inside the wooden plank. Say you are hitting this nail which is kept like this inverted position, that is head on the wooden plank, right? That thick portion on the wooden plank. Say you are hitting that nail with the hammer with some force F. Say there is force F. You are creating a force, or you are applying a force, or you are acting a force F on this nail using that hammer. Says this much force, right? The nail will not go to the wooden plank. Now
apply the same amount of force, here, taking the same nail like that. Now you may succeed, of course you are going to succeed, and you may push this nail into the wooden plank. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. There is a difference between them. Even though you are applying the same force, ಮುಂಚೆನೇ ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೈ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಲ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೈ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪಿಲ್ಲ, ಮಂಡೆ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್, you are making this amount of force to go in a very small region or very small area. See here, this edge, right, the very sharp edge. So this one is having very small area. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ತಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ means that you are applying a force F on this much area, whereas you are applying the same force F on a very small area, that edge area. ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So you are creating the same amount of force, or you are applying the same amount of force in different manner. In one side you are applying the force on big area, large area, ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ in this case we call that process, or that that use this effectiveness as pressure. So this effectiveness of force is because of this small area. Non-effectiveness of this force, or useless of this force, of course the force is useful, it is useful, but it is not useful here because of the more region or large area. ಭಾಳ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. That is, we are talking about pressure. Means that when you apply a force on less area, more the pressure will be there. Because of the more pressure, the nail goes inside. Whereas here, when you apply the same amount of force, the force is same, but you are acting that force on large area, pressure will be less. Pressure is less here, it is more, such that this pressure will be sufficient enough to make this nail to go inside the wooden plank. Whereas here, the pressure is not sufficient, because since the more the area, pressure will be less. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, there is a company, right? Say there are 20 workers in that company, a small company, ಒಂದು ಈಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ. And now the manager assigned the work to the 20 workers, employees, right? So they will have their share of work. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಂತ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. What if the manager puts the work or assign the work? What if the manager assign the work to just 3 workers, not to the 20 workers? Now they have to have more pressure. They will face more pressure. Their mentality cannot accommodate that pressure. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು, ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವರ್ಕನ್ನು, ಈಗ ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಭಾಳ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತೆ ಮರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಜನರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಲೋಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, they will under the more pressure. They will be under the more pressure.
Whereas the same amount of work is given to more number of people, each person will face less pressure. ಈಸಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸನ. ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮೋರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸಿ, ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್. Work, here also the same work. People more in number, more people, less people. Less people. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಲೆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಮೋರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಲೆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಲೆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಮೋರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆಸ್. ಏರಿಯಾ ಲೆಸ್, pressure more. Therefore, a quantity which brings relation between the two other quantities that are force and area is pressure. The relation is, or the formula is, pressure is equals to force by area. Force by area. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ P is equals to, say we are applying a force of 20 Newton. Force is measured in the units, that is Newton. Newton is the unit of force. So 20 Newton force ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು. Say 20. For understanding, say 20. Leave the Newton unit. Divided by. Suppose this area is 1. Not 1. Say it is 2 area. Area is measured in meter square or centimeter square, inch square, like that. So I do not take here, what's that, units here. Leave the units. Let's take numbers only for our convenience. Say we are acting 20 Newton force on area 2. Say 2 centimeter square. 2 centimeter square. So leave the units, Newton and centimeter square. Leave them. Put a ಕಡೆಗೆ. Numbers ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. A force 20 is acting on area 2. P by A, pressure, that is 2 1s or 2 10s, that is 10 Newton per centimeter square. 2 centimeter square 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದರೆ 1 centimeter square 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, if the 20 Newton force is acting on 2 centimeter square area, 10 Newton will be on 1 centimeter square. 2 centimeter square ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಆ 1 centimeter squareಗೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 centimeter square. 2 centimeter square 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಆದರೆ 1 centimeter square 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ 10 Newton per 1 centimeter square, that is 10 Newton per centimeter square. Per means 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡು ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 20. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ is very less here. Here it is 2 centimeter square. Area is how much? 2. Here area is less. Say it is 0.5. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬೇಡ 0.25 ತಗೊಳ್ಳಿ. 0.25 centimeter square. ಎರಡಲ್ಲಿ 0.25 ಇಲ್ಲ, ಹತ್ರ 8 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 8 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. It is 8 times smaller, it is 8 times more or bigger. So here the same force 20 Newton is acting on very limited area, that is small area 0.25. Now do the calculation.
0.25 ಸಿ 20. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 25 ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 25 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 25 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 zeros here. If you bring the decimal point to the here, forward to 2 digits, you have to add 2 digits on the numerator. ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೊಂದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 25 4 ಜ 100, 25 8 ಜ and 0 0, 25 25 8 ಜ ರೈಟ್, 25 4 ಜ 100, ಸೊ 25 8 ಜ 200, 0 0, 25 4 100, 25 8 200, 210 2000, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80 ಆಯಿತು ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್? ಬರೀ 10 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 8 times ಸ್ಮಾಲರ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 8 times ಬಿಗ್ಗರ್. ಸಿ 10 80 ಅಂದ್ರೆ 8 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏರಿಯಾ ನೋಡಪ್ಪ, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 2 here, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 0.25 there. It is 8 times more here, area 8 times smaller there, area. Pressure 10, pressure 80, means that because of the area is 8 times smaller, the pressure will be 8 times more. 8 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೇಲ್ ಪಟ್ಟನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. Where the pressure is more, easier the nail goes inside the wooden plank. Therefore, pressure is a special quantity, useful quantity, which is given by force by area. It brings the relation between two quantities, force and area. Even though you are applying the same force but on different areas, and you will experience the different things. So this is what we call pressure. Therefore, force per unit area. What was the force here? 20 Newton on 2 centimeter square. That is 10 Newton per 1 centimeter square. 20 2 ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ 10 1 ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ 10 ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 1 unit area, 1 centimeter square. Therefore, force exerting on or acting on 1 unit area is called as pressure. A force ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು 80 Newton per centimeter square, Newton per centimeter square. Amount of force acting on 1 centimeter square, that is 1 unit area. So we call that as pressure, definition of pressure. So we just write the definition here. So force acting on a unit area, acting on a unit area ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. Therefore, force acting on unit area is called as pressure. 1 marks per type. ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಪ್ರೆಷರ್ನ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಳಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾಸ್, suppose for the area of this board we will check with respect to meter square, with respect to nails we check centimeter square. ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. So more the bigger the area, we will check the meter square as unit. So this is SI unit or international unit, international system approved meter square for the area. Newton for force ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. Now, children,
ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ತರಕಾರಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೇ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, another watermelon, right? You and your brother, ನೀನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾಕು ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಂಡಾದ ಚಾಕು, ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್. ಮೊಂಡಾದ ಅಥವಾ ಹರಿತವಿಲ್ಲದ ಚಾಕು ಅಂತ ಅದು, ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಯಾರ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ. ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ತರ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಾಕು ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಚಾಕು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮಂಡಾಗಿರೋ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಚಾಕು ಮ್ಯಾನ್. Okay, so you are cutting this, right? Okay, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಹೌದಾ? ಫೀಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೊ 3D ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 2D ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಾಕು ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮೊಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೊ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್, ಚೂಪಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್, if the watermelon is here mean, okay, I have no objects here, fine. If the watermelon is here means, suppose this is knife. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನೈಫ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆ, ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವೋ, ಸೊ ಆ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, ರೈಟ್? ದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಂಡಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಸು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ನೋ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಾಗುತ್ತಾ ಚಾಕುನ? ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚಾಕುನ, ಈಗಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. So say you and your brother is, you both are applying same force here, F. But who can succeed in cutting the watermelon? Your brother will succeed because he has sharp knife. There is no doubt you will cut the watermelon fruit, but you have to strive, you have to work hard. Marking ಹೊಡಿಬೇಕಂಗ. ಬಟ್ ಇವನು ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್. If the forces are same, you may not cut the watermelon, but he can easily cut the watermelon. Why? Because pressure is more here. Pressure is more here. Here pressure is less. Right? ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ or no effect will be there if the pressure is low or less. So pressure has its significance. If you know the pressure, if the pressure is so big, you can say that there is more effect, there is more influence. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ.
If the pressure is more on one worker, he will be very mental. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್. ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನ? ಫೋರ್ಸು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇದೆ ವರ್ಕು, ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಸೈಕಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟು ಕಾಣ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಂಟ್, ಮೊಂಡೈತೆ, ಭಾಳ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಪ್. Pressure is more. More the pressure, you can easily cut the watermelon fruit. So this is the concept of pressure. Right? ಈ ಥರ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, where the area is less, there will be more force. Where the area is more, there less force. Sorry, there less pressure. What tell that? If the same amount of force is acting on two different areas, where the area is less, there the pressure will be more. Where the area is the more, there pressure is less. Understood? Now, let's take another simple examples that you can see in your surroundings. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಊರಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಳ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಲಗೇಜ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಕರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ? ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. PORTER. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as transporter. If a man is there, he is called as porter. He is transporting your luggage from one place to another place, known as porter, right? ಕೂಲಿಯವ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಎ ಬಿಗ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್. ಯುವರ್ ಲಗೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯವ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ರಕ್ಕಲ್ವಾ, ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್, ಒಂದು ಟವಲ್ ತೊಗೊತಾನೆ, ಈ ಥರ ರುಮಾಲ್ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. First, what he will do, he will just take a piece of cloth, he will fold it, he will keep that on his head, on that he will just keep this suitcase. What's the difference here? That is, if he takes the suitcase on his head without the cloth, what happens here? See, usually our head shape is like how? So it is like this, right? ಈ ಥರ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ, ಸಮ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಡ್ಜ್, ಸೊ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. See here, the suitcase is standing or it is present on his edge, that too on very very less area. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಬರೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. So this load, this suitcase has its own force.
ಸಿ ಮೈ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 50 kg. ನಾನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಹೋಗಿ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಯ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ತೂಕ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ one rupee coin there. It will show 59, say 59. It is not mass, it is weight. It is a force actually. Weight is force. We have our own mass, m. Earth provides a gravitational acceleration. So our m and the Earth's g will come into play. It becomes m into g, known as weight. So weight is force. So the suitcase has some mass. Because of the Earth gravitation, it will experience some force towards that. So this force, the suitcase force, is now present on the area that is less area of his head. Now, if you take rumal, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, so if you place the suitcase on the piece of cloth, now see here, ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ತಲೆ ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ತಲೆ ಇದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಫೋಲ್ಡೆಡ್. Now what you will do, you will keep the suitcase on this cloth. Now look here, the suitcase is touching more area, very less area. So here the load is acting, or the force is acting on more area or less area. Here area is more. Area of contact between the cloth and the suitcase is more. Between the head and the suitcase is less. Here area is very less, area is more. Therefore we can say that pressure will be very less here. Here pressure will be very more here. So if you take suitcase on his head without cloth, he has to feel the more pressure. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒತ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ suitcase very easily. I think you understand this, right? Therefore, load or force on more area, less the pressure. The same force, the same suitcase is present on the less area. Therefore, more the pressure. Less area, more the pressure. More area, less the pressure. Right? I think you got this, right? Let me see the time. Okay, I have little 5 more minutes. So let me discuss like this only. So go to any garage or some what do you call machinery industries. If they want to cut something, they have to use sharp instruments or sharp devices. Cutting tools like knife, right? Cutting tools like knife. Drilling tools. ಕೊರಿತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಹೋಲ್ ಕೊರಿತಾರಲ್ವ ಆ ಥರ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಲ್ ಎ ಹೋಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಮೊಂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಚೂಪಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಚೂಪಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಷಿನ್ನು, ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜರ್ರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಂಡಾಗಿರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂಪ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಲನ್ನು. Therefore, drilling tools or cutting tools like knives, they have to be sharp to create more pressure. Sharp means less area, more pressure. More pressure means effect will be more. ಬೇಗ ತೂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು, ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ತಾನಾಟಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹಾಕೋತಿರಲ್ವ ಹಿಂಗೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಬರೋ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳಗಿರೋದು ಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, STRAP, ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಾಳ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬ್ಯಾಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ನಾವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳೋದು, ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್, ಭಾಳ ಅಗಲನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಕ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉರಿಬಾರ್ದು, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು, ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಥರನ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ತೆಳ್ಳ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಅಗಲಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನಾ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಗಲ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ you will feel less pressure. At the same time, the strap is thick. See, ಇದೆಲ್ಲ thick ಆಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒಂಥರ ಸ್ಪಂಜ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಉರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to make the straps as large as possible or broad as possible. ಅಗಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕರಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತೆಳುವು ಬರವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಮೋರ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ದಪ್ಪಗಿದ್ರೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. its unit is Newton per meter square. The relation is P is equals to F by A. Sometimes F is equals to P into A. So send this A to this side. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. P into A ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, P A ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. A ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, A ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, P ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. A is equals to F, A ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, P ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, C ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಏರಿಯಾ, ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ನಾ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ, ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲು ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ pressure. So in the next class we talk about pressures, simply pressure exerted by liquids and gases. Liquids like water, kerosene, all kinds of liquid, oil, they will also exert pressure. They also exert pressure and they can exert pressure, or they act pressure. ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸಸ್, ಅನಿಲಗಳು, ರೈಟ್. So these gases, oxygen gas, nitrogen gas, that, right, they also exert pressure. Exert means act ಅಂತ ಅರ್ಥ, EXERT.
EXERT exert ಅಂದರೆ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ. exert, to act or to apply, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ exerting, I am exerting force on this board, or I am applying force on this board, I am acting some force on this board. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. exert means to act, to apply ಅಂತ ಅರ್ಥ. Right children? So in the next class, in part 6, let me look at the time first. Okay, the time is sufficient, it is done. So in the part 6 we talk about pressures exerted by liquids and gases. See the video and grasp the things that I told today. Thank you.